So this tangent 3x, this is the angle is linear. Okay, it's linear. But there is no formula for you to integrate tangent. Okay, so in this case, you have to change tangent kepada sine over cos. And then you have to use substitution lepas tu. Okay, so that's one tips. Lepas tu kita tengok kat sini. The angle for question B ni pun linear. Okay, kalau linear sepatutnya tak perlu pakai substitution lah. But now this is a fraction. Okay, dan juga kita ada bracket. Okay, so there's lots of things that you can use substitution. But of course kalau kita ada bracket dan ada power, biasanya dalam bracket itu kita akan jadi U. Okay, biasalah. Okay. Now, look at question C. The angle for this is sec x. The angle for the triangle is sec x. And the angle is not linear. So bila angle is not linear, definitely the angle ini terus yang akan jadi U. Okay, itulah substitution of angle yang kita nak pakai. Okay. And okay, yang lain tu semua angle dia adalah linear, tetapi ada sebab-sebab lain sebab apa dia kena pakai substitution. Okay, yang lain semua angle dia linear lah. Okay, ada sebab lain kenapa dia kena pakai substitution. Okay, so let's see what are the types of questions, pattern of questions yang kita kena pakai substitution. Okay, look at this question. Now, the angle for this triangle is x power 3. X power 3 is not linear. Okay, jadi, okay, let me revise. Tips for substitution. Tips for substitution. There are a few now, getting more and more. The first one that you have always seen is kalau the set. Okay, kalau the set, usually the things inside the set will be the U. Inside. Di dalam sahaja. Okay. That's one tip. Next, if we have bracket and then the power, the one with the highest power, okay, function dalam tu yang akan jadi U. Okay. Besides that, you have also C. If we have exponent and then power, okay, and if the power is not linear, you will let the power as the U. Okay. Next tips adalah lepas kita jumpa ln kan. Kita jumpa ln. Okay, ln pula dia akan jadi if we have a fraction, okay, where dekat bawah ni is not linear, then we are going to let it as U. Okay, macam tu. Okay. Now the latest one that you're going to learn is kalau dia adalah trigo. Trigo tak kisahlah sin ke cos ke tangent ke ataupun any other lain. Kalau dalam ni is not linear, the angle is not linear. Okay. Then you're going to let that angle yang tak linear itu sebagai U. Okay. So which is the case for this question? The example yang seterusnya. The extra example. Extra example 1. Okay. So this means that our angle yang tak linear ini akan jadi U. Okay. So write this as U x cubed, and then second step is to differentiate and differentiate ni. 3 bawa ke depan, power tolak 1, 3x squared. Okay. After that, we have to let dx as the title. Okay, so that we can change dx jadi du juga. Okay, dx as the title. Then du over 3x squared. Okay. Kemudian dah dapat yang tu. 3x squared depan ni saya tak buat apa-apa tadi. Just leave it there. Okay. And then sin. Dah tukar du dia punya angle. Dan dx tadi dah tukar jadi du over 3x squared. Okay. Ini kebetulan we see that it's the same thing, sebiji yang kita boleh potong dengan yang sebelah tu. Okay. So what's left is sin u du. Okay. Now we just have to integrating sin u. So guys, what is integration of sin u? Negative cos or positive cos or tangent? Negative cos. Ya, betul, negative cos.
So sin akan jadi negative cos. Tapi disebabkan u, so u kat sini kita letak and then plus c. But of course, final answer kita kena ubah balik that u. Tukar balik u jadi x power 3 plus c. Dah siap. Okay. So the main idea here is that please use substitution if the angle is not linear. Confirm. Tak perlu fikir panjang. Tak perlu macam ni by part ke. Sebab you will learn by part after this. Okay. Ni by part ke, substitution ke, pakai formula ke. Tak perlu fikir panjang. Kalau tak linear je, maksudnya confirm 100% substitution. Okay. Memang kena pakai substitution. Okay. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Extra example 2. If the question is negative tangent x. Kalau kita tengok angle di sini, this is linear, cantik pula tu, x saja. But the problem comes in when we try to integrate this because there is no formula to integrate tangent. There's only formula when we differentiate sin jadi cos. Maksudnya kalau integrate cos dapat sin ataupun cos kalau kita differentiate dapat negative sin x. Kalau integrate sin dapat negative cos. And then differentiate tangent dapat secant squared. Integrate secant squared dapat tangent. Tapi there is no formula untuk integrate tangent. Tak ada. Okay, there's no formula for that. Jadi disebabkan there's no formula for that dan juga the angle is linear, jadi the only way for us to solve this. And also there's no formula. Kalau kita tengok formula pun, kalau nak tukar formula dapat angle ke apa kan, kita tengok kat sini formula ni. Pun dia akan tukar jadi tangent. See? So many tangents. The problem is we don't know how to integrate tangent. That's the main problem. Jadi kalau kita tukar di formula yang banyak tangent, lagilah tak membantu. Okay, so that's why we have to use the formula. Iaitu tangent x is equal to sin x over cos x. Okay, mesti pakai formula ini untuk integrate tangent. So this is one of the special property yang you have to remember. Kalau nak integrate tangent, mesti tukar di sin over cos. Okay, kalau tak boleh integrate lah. So tangent tukar di sin over cos. Dah tukar jadi sin over cos, macam mana yang ni membantu? Kita tengok kalau nak pakai identity formula, dia kena ada square. But this is not sin square, this is not cos square. So tak boleh pakai identity. Okay. Kalau nak pakai double angle formula, as you can see double angle formula ni, semua ada square. Sin square lah, cos square lah. Kan? Yang tepi ni cos 2x, tapi still belakang ni jadi square-square juga. So still macam tak membantu sangat pun lah. Okay. Jadi, back to our tips of substitution just now. Okay, we have this 1, 2, 3, 4, 5 tips already. Okay, jadi yang first ni adalah dalam bentuk set. Tapi tangent tadi tu bukan dalam bentuk set. Okay, lepas tu kita ada bentuk yang ni. Tapi tangent tadi tu tak ada bentuk power kan. Dan kita ada bentuk yang exponent ni. Tapi tangent tadi tu, yang sin over cos tu bukan ada exponent pun. So tak boleh. Tak boleh. But, look at the fourth tips. Bentuk pecahan dan bawah tu is not linear. Okay, let's look again. Sin over cos. Bentuk pecahan, yes. Dan bawah tu linear ke tak? Is cos x linear? No. Okay. The angle is linear, but cos x itu sendiri is not linear. Okay, cos x itu sendiri, function itu is not linear. Okay, so since the angle cos x ini is not linear, then we can let this whole angle iaitu cos x sebagai our u. Okay, so trigon ni dia macam lebih challenging sikit untuk substitution because dia bukan mestinya kalau nak pakai substitution tu confirm dia punya angle. Tak. Dia hanya pakai substitution untuk angle tu kalau the angle is not linear. Tapi kalau angle is linear, maybe kena pakai yang formula pecahan sebab pecahan ni ke bawah tu jadi u dia ke ataupun kalau dia ada bracket power dan dalam bracket tu ke macam tu lah. Okay. So now to differentiate u cos x ni
kita differentiate cos X dapat negative sin. Ingat ni differentiate bukan integrate, differentiate. Okay, lepas tu kita kena jadikan dx sebagai tajuk. Okay, so you get du over negative sin X. Okay, and then here, there's a negative in front. Okay, just let it be, kita tak ubah apa-apa dari negatif tu. Sin X kat atas ni, cos ni tadi dah tukar jadi u. And then that du dah tukar jadi, dx dah tukar jadi du over negative sin X. Okay. Dan kebetulan we see that, oh negatif dengan negatif boleh bahagi, potong-potong. Sin dengan sin boleh bahagi, potong-potong. Okay. Jadi yang tinggal, kalau dah potong ni, adakah u akan naik atas? 1 over u. Well, yeah, good. 1 over u. So that can be 1 over u. Du kat belakang. And integral of, what's the answer? No, tukar u tu jadi cos X. Dah integrate belum? Belum ada. So integrate 1 per u dapat apa? Ln u. Yeah, very good. Ln u. Okay, I ingat lagi. So ln u plus c. Okay. Dah integrate jadi ln u, barulah kita ganti balik. Jadi cos X dekat ln, dekat u tu. So nampak macam pelik sikit kan? Ada ln lepas tu ada cos pula. Ya, it can be like this. Nampaklah macam tu. Dah siap. Boleh faham? Boleh, Madam. Boleh, medium. Okay. Okay. The last example. Okay, faham. Thank you. Okay, what about you have this kind of pattern? Di mana you have more than one trigo, lepas tu ada bracket pula kan? Lepas tu kita pun tengok, aduh macam mana ni. Okay, so kita pun tengok angle ni linear. So when the angle is linear, maksudnya kita takkan pakai angle 2 theta tu sebagai our u. That's a no. Okay, so not the angle. Padahal balik. Now, what should we let as u? Kita fikir sebentar. Power banyak, Madam. Ya, very good. Ataupun cuba fikir, boleh ke pakai formula nak jawab soalan ni? Boleh tak pakai formula? Okey, contoh sebab nanti dalam exam, kadang dia cakap pakai substitution, kadang dia tak cakap. Kata tak cakap tu maksudnya it's up to us nak pakai formula ke, nak pakai substitution ke. Sometimes ada soalan tu substitution pun boleh, formula pun boleh. Okay, so for the question just now, dia adalah sin square 2 theta times cos 2 theta kan. Kita balik. Okay, so kalau kita nak pakai formula yang first ni tadi, yang sin 2 theta, sin 2a is equal to 2 sin a cos a tu, dengan syarat dia ada satu je sin, satu je cos. But just now, ini, terbalik. Dia adalah cos yang square. Lainlah kalau dia adalah cos 2 theta times sin 2 theta, then yes, you can use formula. Boleh pakai formula. Tetapi sekarang ni this is cos square. Then tak boleh pakai formula lah. Sebab kalau pakai formula lagi panjang dan pening dan boleh-boleh. Okay. Jadi the easiest method is to use substitution. Dan tadi macam Aiman kata, ambil yang power banyak tu, tapi jangan ambil power dia, just ambil yang dalam bracket itu. Because one of the tips for us to let u adalah yang ini. Okay. Itu yang the second one di sini, di mana kita ada power dan kita ambil u dalam bracket itu. Okay. Bracket itu jadi u. So that's what we're going to do here. So u is that cos 2 theta and then you differentiate. So bear in mind when you differentiate, this is not dx but d theta. Sebab dia in terms of theta. Okay, can you help me? How to differentiate cos 2 theta? Differentiate lah. Kan integrate. Negative 2 sin theta. Negative 2 sin. 2 theta. Yeah, very good. Negative 2 sin 2 theta.
Okay, kena ingat kalau kita nak differentiate, okay, kita ada table tu tadi kan, table ni. Okay, so kalau differentiate maksudnya kita just tengok ke sebelah sini lah. Okay, so sekarang ni tadi we want to differentiate cost. So we look at cost on the left side of the table dan tengok jawapan di belah kanan, oh negative sign. So kita first pergi tulis dulu negative sign. Ni dapat negative sign. Then write the angle to theta. Tapi kalau differentiate, kena ingat dia kena darab dengan angle tu punya constant kat depan ni. Macam tu. Okay. So kalau integrate, dia kena bahagi constant tu. Kalau differentiate, kena darab constant tu. Itu je lah. Okay. Then we have to susun dan jadikan d theta sebagai tajuk. So du over negative 2 sin 2 theta. Okay, dah dapat yang tu. Yang ni tadi dah jadi u squared. Di belakang ni tak ubah. Just copy it down. D theta dah jadi du over negative 2 sin 2 theta. And then we can cancel off because it's the same. But negative 2 tu tak di-cancel. Maka negative 2 is just a constant yang kita boleh tarik keluar. Nampak dia duduk di bawah pecahan. So di bawah pecahan per 2. Atas ni jangan tinggal kosong. Tapi 1. So dalam ini dah jadi u squared. D. Okay, lain semua dah keluar dah. And just have to integrate u squared. So what's the answer when you integrate u squared? U power 3 over 3. Very good, u power 3 over 3. Okay, and then plus c. Okay, lepas tu dah dapat jawapan ni, kita pun dah sekali ganti pula u dia, ganti balik jadi cos 2 theta. So this is cos 2 theta power 3 over 3 plus c. Okay, inilah jawapan akhir tetapi tak disimplify lagi. So, macam mana kita nak simplify? Darab dengan negatif 1/2 tu. Jadi, Negatif cos 2 theta cos 3 over c plus c. okay. Oh, very good. Over 6 plus c. Dah dapatlah macam ni. Okay, so this will be your final answer and that's the last example for today. Jadi your homework would be number 4 and 5. Okay. Jadi number 4 ni semua tidak ada limit. Maka jawapan akhir tu kena ada plus C. Number 5 ni ada limit. Jawapan akhir tu dia dah minta kita show jawapan akhir adalah 1, 4. Okay. So ada banyak pattern dekat sini. Ada yang angle tu tak linear, confirm jadi U terus. Ada yang angle linear tetapi kena tengok dulu apa benda depan ni. Kalau sini dia ada bracket power. So siapa jadi U. Kalau tengok sini, okay, siapa yang ada banyak power. Macam tu lah. Okay. So cuba kaji soalan ni. Okay, very good for you to practice. Okay, do all of these questions number 4 and 5. Okay. So itu saja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.